Bana Abdul, Yo. acha nianze na kusema good morning, something I never do. But anyway, what rights are the feminists fighting for that men have and women do not have? Because I don't see any. We're in the 21st century. There's nobody who's going to choose a man who has a diploma over a lady who has a degree. You understand? So tuko in the 21st century, tuache hii story mingi ati we need people to fight for women's right and all that. I do not understand what rights men have, women do not have in this 21st century. I do not see the point of feminism in the 21st century. Issues na any bonds unapewa ma supplements, your bonds become they become strong, with hope that the day that your woman is attacked, you're able to protect her and you're able to you'll be strong enough in terms of body. And they even started preaching now about some financial security. The manosphere teaches you kama you're employed, the way you relate with your boss, the way you submit to authority, your workplace, the way you don't have sexual relationships with your co-workers, nini. They started spreading now the message pia ya story na relationship with your parents, how you ought to move from your mother's house past 18 years and chart a way of your own. The way hufai hata kukua in a relationship with a woman, especially a long-term commitment, kama haujajiweza kujimudu, ama you take care of feeding your own self and taking care of your own self and building even they call it an empire. Empire could be your career where you're progressing, could be your business, could be your talents for those who are in football, in music, in art, and all that. Mali, even this woman will be safe to say anaweza resign job yake akuja kusupport in running this business, in running your talent as your manager, in running your nini, you know. They started spreading all this. Then also much just like it happened na feminism, ikakuwa overtaken also by radicalist, by inaitangwaje, sahezi kwa radicalist. Kuna term kama radicalist young Toro. Radicals, yes. Wakachukua ile message ya kuempower men, wakai capture, wakai twist now kukuwa na misogyny in it, just like the way also wale wa masculine wa feminism now walianza kuspread misandry, severe hatred towards women nini. Here now in this, unaona sasa hii ni movement nzuri sana yenye ina treat mpaka msee vile ana submit kwa authority job, vile una relate, you don't have sexual relations with your workers because one day it explode na it affect your performance na productivity at workplace. Kukua physically fit, kukua healthy, unaenda for medical checkups, unaenda hizo vitu zote zenye nimedescribe. Then now even the art of seduction pia ikakam kwa hizo female hizo the manosphere wameandika a whole lot, even how to approach a girl and how you can seduce and make her fall for you and all that. Now hiyo message ikakuwa taken now by radicals, wakaitwist kwa wakawip emotions za men, wakaona angalieni these babes wamekuwa wakitake wanna take our natural position, and you know nothing that threatens as a man. Hata workplaces are use mali unatoanga mkate, kuna mtu ameletwa mpya, there's a way unaanzanga kufeel kuna mse ameletwa mpya na anatrainiwa in case we ile siku uko mgonjwa atachukua hiyo position yako, ama the day you don't show up or something like that. So waka radicalize your message in a way that ikafikia now men now by that time wako oppressed, wako chini, unaona, kwa sababu hawakuwa prepared vizuri vile wanaweza handle a woman who is empowered. So this empowered woman, these radicalized men wakaanza kuwaona ni kama ni threats, wametake our natural positions, they are our competitors, they are nini. So concept za misogyny zikakam, that even women don't deserve to live, they deserve nothing, they deserve less,
this gender that, this gender that, this gender that, that gender. So kukatokea gender wars and all that, na kukatokea now hizo wars. But naturally feminism was meant to raise standards of living na to ensure that a woman can chart her own path and even make love decisions, because kitambo they used to be decided for even when she's not mature enough even to bear kids, anapelekwa anakuwa married off to an old mzee, a 70 a 50 a 60 a 40 a 30 year old, na yeye ako 13. So hiyo feminism ilikuwa mzuri because it was to uplift the roles na the duties za girls na kuchart their own life. They can make their own career decisions, their own life decisions, vote, drive, love who they can love and all that. So that is where now even toxic feminism by the way is a destroyer of families. But toxic but beautiful na useful masculinity is not a destroyer of family. That is what I can say. I don't know kama nimebonga mob wase. Tunakusikiza. Unajua, I think I think the toxic feminism that you're talking about has overshadowed a lot of positive things that feminism has done for girls and women in generations. Some of us here being beneficiaries of the feminism movement, such that the mothers were able to put you through school. They were allowed or given that opportunity to become breadwinners and become earners. Just there, like as recent as which I think my mother's generation, you could not open a bank account without your husband, and now you don't have to bring a husband or a father to open a bank account. Just walk in, get your things done. So, yeah, feminism has been demonized. True, the feminism imekuwa demonized juu kuna positive feminism, kuna ile like unajua like way before hata tuseme like 2000 years ago mwanamke angetokea atoe witnessing yoyote ilikuwa ina dismissiwa, hata angekuja sema ameona waves za tsunami zinakaa, wase walikuwa nalenga judema kuanga na that say as much as in hata saizi bado kuna countries in the Middle East where women haezi akienda court bila mwanaume all kila kitu atasema ni uongo. Hiyo I think kuna hiyo aspect ya feminism ya kuempower mwanamke, at least akiwitness kitu watu wanaweza sikiza, akisema nini anaweza sikia. And then there's this toxic feminism. Hiyo ndio sasa I think hiyo ndio destroy family, because saa zingine dem anaweza kuambia, unajua wanaume saa zingine atakangi kuambianga kitu na madem, but kuna time dem anaweza kuambia kitu ya maana, in as much as wewe ndio unafaa kutake control. Kuna time dem anaweza kuambia baby by the unatupamba, usiposikiza yenyewe kuonekana yenyewe unaonekana unatupambao. I think hiyo ndio feminism tunafaa kuwa tuna promote, yenyewe dem anapatiwa chance ya kusikika, akitaka ku make decision wacha make nini. But ya toxic feminism hiyo ndio mbaya. Ni the same na hii toxic masculinity, and mimi sipangi nimeipenda. As much as wanaume wanachanuliwa na nini, kuna venye ina teach hatred more than to empower wase. Hiyo radicals venye ulikuwa nasema Abdul, au radicals wana take on the message then wanaifanya twist to the point na agenda was yenye hatukuwa tuna expect. Naona tuko na new speakers. Morally then Batman is feminism a family destroyer. Bana Abdul, yo acha nianze na kusema good morning, something I never do, but anyway, what rights are the feminists fighting for that men have and women do not have?
because I don't see any. We're in the 21st century. There's nobody who's going to choose a man who has a diploma over a lady who has a degree. You understand? So tuko in the 21st century, tuache hii story mingi ati we need people to fight for women's rights and all that. I do not understand what rights men have, women do not have in this 21st century. I do not see Yeah. the point of feminism in the 21st century. That's my point. A quick response would be, you may not see right now. You may not see right now because some efforts of genuine feminists ime-equalize vitu. We are talking of genuine. I'm not talking about the toxic ones now. Wale wa kwanza, they were right now, actually hata even he was a guy, the guy who started the feminist movement. Ilikuwa hizo vitu za voting, driving, hizi vitu kama za nini za kumake choosing their own lovers nini, unaona. Right now it is easier mtu amezaliwa jana, and that speaks maybe of you, either umezaliwa jana ama maybe hata kama umezaliwa kitambo, huja read the evolution ya hizo movements around 50 years ago, uone vile women rights were trashed and all that. That is something we have to admit painfully, even for a strong masculine like me. Naweza sema, okay, I'm not a strong, very strong, but I can say as a masculine like me, ama a red pillar like me, naweza admit kulikuwa ziko trashed rights zao. Kama hiyo mama Joylee hangefungua bank account mpaka alete bwana. Kama hiyo ya girls hawangeenda shule kwa sababu wanasema shule ni zinawafanya watakuwa malaya. Kulikuwa tu na arguments zingine tu, ulikuwa unasikia tu zingine zilikuwa backward tu, zilikuwa za kuwadhalilisha and all that. But right now in this age, because the rights are almost equalized, apart from hizo wanasemanga workplace kuna sijui kuna differences in workplace pay, sijui kuna same job different salaries, which labor unions zinaweza cater for that. At this point you might ask what role they are playing, because things are almost the same. Just like you might need to ask also for masculine movements, these are my red pillars, what they are to do. So it's by looking backwards mali tumetoka ndo unaweza ona usefulness ya hizi vitu mrate. I don't know kama Badman. Abdul Kasitu, I'm asking from a business perspective. If you have two people, the guys according to you guys are being paid more than the ladies. You as a businessman, wouldn't your business have more ladies than men? Abdul. From an economical sense, ujue hii practice haiko common sana huku Kenya. Hebu niache msee mwenye ako mahali kuna kuaga na hizo labor tensions kama ya Mtoro aongelee hiyo issue ya nini discrepancies za wasee kulipwa based on the agenda. Toro. Nauliza na vile sina akili bana. Naona Jolie na mkono cha Jolie okay kwanza. Mimi sina hiyo akili mingi. Jolie go. I'm waiting for you to go ahead and Toro. Nataka nichome ndio. I can Kuna wait. msee unamrusha under the bus mazee. Shit. Nataka nichome. Lakini hiyo pay discrepancy iko. Hawalipangi the same for the same job equal. I mean the same job, kuna vitu mo bata race ni factor. So hatuwezi sema ati tumefika hapo pali ya equality. So bado kuna hizo discrepancies. Kama Said Dem akipata ball aende azae, ni yake imesimama, so development yake imesimama. Sisi tumebaki tunaendelea kuprogress. Yeye akirudi utapata mimi nimepigwa promotions 2-3, niko 2-3 levels above yeye pale alikuwa. So na pia that's not your promotion comes with pay, so I get paid more. I mean essentially it's the same job, lakini like kuna two minor responsibilities, but
ziko hizo pia ziko. Huku ni Kogares, ina play a factor, na pia what is it called, gender. Alafu pia mnaambiwa kwa workplace it's looked down upon mkidiscuss salary, so ujui huyu mtu ana make how much na ujui ana make how much, so huwezi sema anything because you don't know. So yeah, really, hiyo ndio my submission. Go now. I can understand why Morithi would not understand like what's going on in the 21st century, that these women are discussing and fighting for and everything. The same way I wouldn't know the pain points for the man in the 21st century, and I wouldn't advocate because I don't relate and I can't relate. When I'll give the best example. The time the civil rights movements were going on, the white Americans were like, why are these niggas complaining? Don't we give them opportunities? And are they getting jobs? Are they buying property? Are they doing this and that? But the civil rights movement was like, you don't point to these things and pretend like there are no greater issues that are still yet to be addressed. I'll leave it at that. How you choose to do that information is entirely up to you. Bana host wako wamekula maneno. Joeli mimi sijakusikia bana. Okay. But anyway, I just don't wanted to say, expect you to understand what women are fighting for, because you don't come from a position of how things affect you as a woman. That one can never happen and never happen. So you're not expected to understand. And in the same way, white people did not understand the civil rights movements because they were like, aren't you guys getting jobs? Slavery is over. Like, what are you complaining about? It's the same semantics. And that's why I'm not, that's why there's no one will ever convince you while the fight continues. No one will truly satisfy you on that because it's not your struggle. This is not the shoe that you wear already. That's why you cannot relate. Nataka kucall out because ulikuwa umesema kuna some stuff inconsistent umesema hapo hivyo ya you don't understand from an economic point of view why they ought to be paid less nini. No. I was trying to tell you, Abdul, if women are actually being paid less from businessman to businessman, if tuko na Young Toro hapa na Joeli watatu na Young Toro namlipa 70,000 just because he has a degree, and Joeli, since she's a woman, I'm paying her 30,000. Wouldn't it make sense for my company to have more women since I have less costs? Si hiyo inafaa kuwa ikiwa replicated in everywhere, huko kwenye majuu kwenye feminism iko. Shouldn't the companies have the same way Mexicans are wako wengi kwa sababu ya cheap labor, si ndio? The same way Mexicans wanafanya hizo cheap labor na ndio wengi, ndio the same way tungekuwa tukiona there are more women just because of the cheap labor that they're bringing to the table. But tunasahau hizo labor laws zina specify kuhusu the number of race wa race yenye unafaa kuemploy, gender, age, nini minority. Umesahau kuna hizo activism already. So there is no way utakuja useme I'm employing women peke yake ama Mexicans peke yake because of cheaper labor. It's cheaper to have them na hawana demands nyingi because of the labor laws zenye zina demand that you must be inclusive. Uje you are used to na ndio nilikuwa naambia wase kwa space nyingine tulikuwa nayo jana, arguments zetu zinafaa that zinaweza meet hata international standards. For example, now sahi mse ako majuu kama Odera umwambie eti you'll hire women because it's cheaper to hire them because you'll pay salary ya one man utatumia ku hire two women. It will be seen as misogyny because
mali yeye yuko yeye kuna labor laws zenye zina prescribe how you go hiring. It's not like Kenya where kwangu mimi kwa kampuni yangu sahi neza haya madem tupu ama majamaa tupu ama wajaluo tu. Kenya it doesn't even follow those labor laws. It doesn't give a fuck about kama we uko nini ama uko nini ama uko nini. Unaelewa point yenye najaribu kukupasia? Muridhi, it may never make sense to employ women alone because of labor laws. That's simply what I'm saying. Yes, nimekuelewa hata nilikuwa na look up hizo laws. But nilikuwa tunasema Abdul, ukiangalia realistically, because ladies wako hapo wanasema they feel discriminated, they are paid less. So men are above them just because they are being paid more. Lakini nakwambia ukiangalia eka hiyo kitu kwa ground, hata kama labor laws inasema you should have half of the men, half of the wanaitwaje immigrants and half the locals, hizo zimekataa kuingiana, but you get your fraction vile najaribu kuiweka the natives. Yes. So si ukiangalia generally tunafaa kuwa na at least haifai kukuwa ati there are more men that have been employed than the women, right? Ideally speaking. Sinafaa kukuwa hivyo. But hapana, huyu jamaa kona majukumu Mureithi. Majukumu umenitupa hapo kwa majukumu. Nimekushika, kuna laws that govern how you employ, the number of people, hivyo. Nime-understand hadi hapo. So tuko pamoja bana. So where are we differing on this point? And when we say of discrimination ya gender, imekuwa workplace nini zinakuwa ziko lesser for them, for the other gender, kama ni sijui mahali tuna differ Mureithi, workplace gender inakuwa haiko equal, voting wanakuwa hawapewi, driving hawapewi, hizo bank accounts kama hizo Joeli alikuwa naongelea, kwenda shule wanakatazwa nini. So kukitokea wasee wakuje wawatetee, and then provided it's a genuine, what is wrong with that? Ama what issue do you have with that? Ikwe feminism, isikwe toxic feminism, which is a very thin line by the way, between the toxic feminism and toxic feminism. Mimi nakwambia Abdul, unajua zamani tuseme wazazi wako, the only way they need to discipline you ni kukufunga kwa post wakupige, but you wouldn't pass the same type of discipline to your child. Uta come up na better ways. The same way hii kitu yenyu ya 19 feminism I think ilianza 18 what, chance Google, but hiyo time yes katai women walikuwa na treatio kama shit. Unaona? Walikuwa baby ni kama wako na akili zao. Lakini saizi nimekuuliza saizi Abdul, saizi hiyo feminism inatusaidiaje? Because mimi nikiangalia I have equal rights as my fellow my fellow wife. I have same equal opportunities. Bro, same equal opportunities. Fellow wife na Mazende, wacha Abdul, si unalenga inapita nini Abdul? Sinajua hata Joeli amesema I could not understand because I do not come from the women perspective. Na wewe unaonekana una understand. So usifanye to go back there bara. Abdul, unacha inapita jo. Umetupoteza bro hapo kwa fellow wife. Bana, kizungu ilikuja na meli, mimi kwetu ni huko mbali sana. Lakini nasema aje, as in this size we have same. You're belaboring your point. Umesema uelewi umuhimu wa feminism sahi, kwa sababu sahi acha basi nimuelezee. Like sahi kuna hiyo sijui kama umesikia hiyo nini ya Jim Crow,
rights za wanawake kudu like kama availability ya abortion na vitu kama hizo. Siko umesikia story Murithi, umesikia? Ile me debate the other time. Yeah. Sijui women should Imekuwa have overturned rights na of their bodies. Yeah. So umesikia story. So hapo sasa tunaona mali sawa feminism inaingilia kutetea vitu kama hizo in case they pop up. Sababu tunaona hii ni kitu ilikuwa solved in the 50s or something. But sasa imekuwa overturned. So imagine kama hiyo movement ya feminism haiko angekuwa inapigania as in they took the fight na bado iko tu sasa imekuwa overturned but inaendelea. So imagine tuseme ati hakuna importance ya feminism. Vitu kama hizo zikiweza pop up again, kama rights ya kuvote zikikuwa taken away from women again, nani atatetea hiyo? You get? So I think ni vitu zingine zifaa kuzi in place just in case something kama vile civil rights people, kuna ACLU inateteanga watu no matter whichever nini, in case hizo vitu zi come back, sababu vitu zinaweza kuwa overturned vile tumeona kama hiyo nini ya Roe versus Wade, Roe versus Wade imekuwa overturned. So vitu kama hizo zikiweza they come back again, hapo ndo naona the need ya such a movement. But mimi naye niko na submission ya 30 seconds. I feel kuna wase wamemonetize hizo conversations by radicalizing wase so that even they sell their content, one, because you know if content is not sensationalized, mse hata haezi kuwa famous. Unajua, for example, what makes people like Andrew Tate famous, or kina Kevin Samuels, the late, ni sensational, highly controversial content, unajua, and that was lead to the temptation ya kudivert kutoka kwa the original path, kwa sababu now already mumeachieve, umetetea madem sahi wana vote sahi. Kama ni abortion before hizo manini zifanyike, they were doing because my body by choice. Kama ni dress sahi wameanza kuchoose their dress and all that. So mkisha achieve hivi, unaona, wacha ni push hii nini, nianze kupush agenda ya misandry, alafu sasa ni sell content yangu, niandike vitabu za misandry alafu zizi sell. Na hii side nyingine kunatokea wase wana sell content yao, wanakuwa famous, they make a living out of that, and then because they want to control the world through inaitangwa the cabal, inaitangwa wanakuwa some sort of a cabal that controls the narratives zenye ina happen, and then wana design products that are specific to that narrative. Sasa zinaanza ku spreadiwa kwa nini, kwa market, kama hizi hizi sex toys bila strength ya feminism, toxic feminism kusurvive ama kugrow, ni hard sana hizi sex toys kusurvive kwa soko. Kwa sababu gani? First of all, lazima kuoneshe essence ya man, vile man ni asshole, man ni nonsense, man is there kudegrade, but you can achieve what a man brings, the sexual pleasure, but just on your own, and it's $1 million industry. Sijui kama una get Mureithi. Leo na feel niko smart bala. Kwa nini nilikula nini jala? Bye. Lakini Abdul, okay, hiyo ni ya sex toys. Unaweza attribute to feminism though? Yes, exactly, yeah. I don't think so. I don't think unaweza, I don't know. Mi sioni like, naona unaweza jaribu kutengenezea narrative but sijaisikia ati feminist ndo wana push unafaa wewe mwenyewe ujisatisfy or like No, ndo nasema aje. Ama unatumia example sababu sijaona like any, nikutumia wewe kama example, si ndo? Yeah. Aya, nikuje nikuselie narrative ya mseka wewe, itakuwa mzuri. Sijui nitumie Joyli ama O'Brien. Cause mostly wao ndo wako na hizo ma dildo na manini, ladies ndo wanatumia hizo sex toys sana sana, majamaa sijaona sana sana, so it may not work, but I'm saying this, ukisensationalize content. Joyli ni nini bana, Joyli ni nini unalicheka mpaka naka stupid bana, na vile leo nimekuwa intelligent mpaka najiogopa mwenyewe.
ukisensationalize content, Sijasema kitu. ukisensationalize content, draw a wide wedge between a valley, dig a deep valley between two people, an emotional valley between people that are naturally supposed to be happy and comfortable around each other na kupendana na nini. And then on the other side you're supplying substances of pleasure. Come on, young Toro. This is just common sense, bro. Hata you're making me explain No. Mi naweza simplistic. attribute to just liberalism, like people just sidhani ati inaweza kuwa ati ni feminism imefanya This is watu under the wengi sexual revolution, not feminism. But okay, sexual yeah, revolution imeanza na kina nani? Uko na in charge ya control of your own sexuality, you can be liberalized nini. Ni kina nani That wana one push? we can never decide this, because what is the men for centuries have always been sexually liberated and trying to try new things, even homosexuality being known as far back as the Roman times, where uh, senators and political elite used to have boyfriends, minor boyfriends, you know. So sexual revolution and revolution it's not a gender thing. Hey, aje, niko poa. Morning. So mi nasikiza tu hapo, nikasema wacha tu niseme ni share my one sense of how I see it. Unajua kufight for rights, human rights na kufight for feminism inaletanga dichotomy fulani ambayo it's almost unnecessary in a way, because utapata sasa kutakuwa na pushback all the time. That's why unapata mtu kama Tate anatokea because society wanaume wamesukuma mpaka kwa ukuta, unaona. So kuna ile pushback because wezi ambia mwanaume yeye ni milionea awe mtu alafu wakiachana anagawa half his property, inakuwaga very unfair. So unapata the pushback inakuja from this other side ya kina Tate na nani. And you see western society, let us also judge kila kitu by results zake. Ukiwa na too much liberalism na hiyo too much whatever it is ism zote, what happens? Is it beneficial for the society? Ndio wanawake wameweza kuvote, wako kwa job, wako kwa workplace, but what about the family? Are we looking at also consequences that there's incentive for women to leave a marriage, break up and leave, and more than incentive for her to stay. So kuna consequences for each thing we try to push. Unacheki? So tunaweza angalia pia both sides. Abdul bana, demu yako hata kama jui feminism ni nini na umeshindwa kazi, ende dildo, hawezi blame it on Julie for being a strong woman. Ni kila mtu wako na preferences. The same way mademu wengi wanatumia the toys, lakini si ati inamaanisha all of them are using. Lakini bado mi sioni young Toro, yes, to protect the future it makes sense, lakini mi sioni essence ya feminism sai. If we really were strong men, the rules that tunatengeneza they're supposed to favor everyone. Me as a man, Julie as a lady, and O'Brien as a child, zote zinafaa kutufavor sisi wote, si ati sasa inatufavor sasa sisi wanaume peke yake. Ama Say umeamua Brian ni lakini child mse. ngoja lakini inherently human beings are selfish, so hakuna vile hata utaona hata imperialism, Americans will always do what's best for America, see ati what's best for the whole world. Haikuangi hivyo, it doesn't work that way. So men wanted to build a world that was better for them, that's what they did. Feminism ikarise to build what's better for women, so it's always kutakuwa na hiyo banding. Hakutaikuwa ati if you're strong, men will make it fair for everyone. No, I mean men are inherently, I mean people just inherently selfish, so they will always work to make what's better for them, not for everyone else, because they take care of themselves first before they take care of everything else. So even ndio iko, so wesema ati tutablame ati ni men are weak sababu nini. No, it's just human nature iko hivyo.
So through history, like sasa ukifikiria, how long will it take until we have a woman president in America or in like Kenya or all these yenye tuko involved in? How long do you think it will take for us to have a woman as a leader in a lead nation? So ukisema ati men ndo wame as in okay, au walikuwa too selfish, so they built a world they would want to live in, na women wakaona wanafinyiliwa, so they had to also come, wakarise wakasema pana, hata sisi tunataka kushare, want to sit at the table. So human beings are just inherently selfish, so tuisema ati kama tunge build a better, that's hiyo ni idealism, na sidhani ni kitu inaweza really we materialize.